Hello, hello. Hello, everyone. Hello. Welcome. Hello. Hello, hello. Okay, one more minute and we shall begin. Как всегда, здравствуйте. Приветствие. Буквально минутку жду, пока все соберемся. Hello, hello. Рада видеть знакомые аватарки. Спасибо, что вы со мной. Я напоминаю, меня зовут Елена. Я преподаватель английского онлайн-школы AllRight. И вы смотрите серию бесплатных уроков в прямом эфире от нашей школы. Понедельник, среда, час дня по Москве. У нас эфиры для старших, да, школьники и старше. Вторник, пятница, 14:00, эфиры для младших. Важное уточнение, мы это будем еще повторять всю эту неделю и дальше. С июня, то есть уже со следующей недели, все эфиры и старших, и младших будут проходить в 6 часов вечера. То есть понедельник, среда, старшие 6 часов вечера по Москве, и вторник, пятница, младшие тоже 6 часов вечера по Москве. Так, и я напоминаю, что все ваши вопросы, комментарии, которые вы пишете во время эфира, если я вдруг в процессе не отвечаю, то я отвечу за 5 минут до конца нашего урока. Немножко важной информации. Предыдущие темы, да, у нас были самые разнообразные. То есть мы с вами говорили про traveling, shopping, going to the mountains, going to the beach, planning a trip, gadgets, eating out, eating at home, hobbies. Тем уже становится все больше и больше. Мне труднее их перечислять каждый раз, поэтому вы можете зайти на наш IGTV-канал и посмотреть все предыдущие уроки. Каждый эфир такой у нас до 30 минут. Иногда я задерживаюсь с ответами на ваши вопросы, поэтому может быть 35-40. Но стараюсь всегда уместиться в 30. И хотела бы напомнить про хэштеги, что я все время про них забываю. Если вы хотите посмотреть все предыдущие уроки, вы заходите на хэштег, вбиваете хэштег Free English Lesson AllRight, то есть Free English Lesson, нижнее подчеркивание AllRight. И если вдруг вы хотите, чтобы я посмотрела, как вы со мной занимаетесь, или если ваш ребенок занимается, то есть вы можете выложить тоже это видео в сторис или у себя с хэштегом AllRightLiveEllen. У нас где-то есть пост на странице, я точно знаю, со всеми этими хэштегами. Поэтому, пожалуйста, мне было бы интересно посмотреть, как вы со мной занимаетесь. Так, и еще пару полезностей, нас становится больше понемножку. Вы можете записаться на бесплатный пробный урок в шапке профиля AllRight.io. В активной ссылке есть запись на наши групповые занятия по Zoom. А если вы хотите на групповые внутри игрушки Minecraft, то вам в директ, пожалуйста. Если вы сами хотите учить английский, помимо вот таких уроков со мной, вы можете заходить на наш YouTube-канал AllRight.io. Там тоже есть много полезных бесплатных видео и разной информации. Так, окей. And also, hello everyone who is adding up right now. Так, вопрос, а можно удалить Zoom? Ну, со своего устройства вы можете удалить Zoom, конечно, не проблема. Так, сейчас что еще хотела сказать? Да, напоминаю, что прямые эфиры в сторис уже не сохраняются, ну, по крайней мере, у нас в аккаунте в Инстаграме. Они сохраняются на IGTV-канал, так как мы все наши уроки красиво оформляем, они появляются с задержкой 1-2 дня. Поэтому все предыдущие уроки уже есть на IGTV-канале, этот урок тоже появится со временем. И когда я буду показывать, если я буду что-то показывать, я буду выключать комментарии, чтобы вам хорошо было видно. За 5 минут до конца включу комментарии обратно, и, соответственно, мы с вами пообщаемся. Okay, so hello everyone again. Today we are talking about describing people. Будем людей описывать. First, I wanted to do this lesson on character traits. То есть сначала я хотела характер только описывать, but then thought about it and decided to go broader, да, то есть решила немножко расширить тему.
And today we are talking about describing people. So first of all, why do we need to describe people? Зачем нам людей описывать? Кстати, давайте договоримся. Давайте договоримся сразу так на берегу, потому что на первых эфирах было много чего непонятного, и я каждую фразу переводила. Сегодня я не буду переводить каждую фразу. Вот, пока открыты комментарии, если что-то непонятно, вы можете мне посигналить, и я что-то переведу. Хорошо? Вот, чтобы этот эфир был полезным для вас. So, more English, less Russian. So, we might need to describe people when we talk about our friends or relatives. Also, we may need to describe ourselves. So, how can we describe people? In what ways? Besides character. So, one moment. I will open my presentation and share my screen with you. So, I'm turning off the comments. I will turn them on later in a bit while. Okay, so here's my iPad, my helper. So, describing people. And first of all, we talk about appearance. So, this is how a person looks like on the outside. Later, I will go into details what exactly in appearance do we describe. But so number one, how we look like. That is appearance. Number two, mannerism. Okay, do not mix with manners, not manners. Mannerism, our actions. Okay, something I do all the time. For example, I check my glasses often. So that is a mannerism. Okay, something I do often. Not who I am, not how I look, but what do I do all the time. A bit later also. Then we can, of course, describe character traits. And here we have thousands of words, like how we can describe people. And it is not about appearance, no. Character traits, it's about the little things about a person. And we often say personality. So when we talk about character, we often use the word personality, such as he or she is a great personality or not so great personality. So, and we can use different words for that. A bit later, I will go into that. And finally, number 4, we can talk about emotions. So how do I feel? Am I happy, sad, tired? Those are my emotions. Or feelings. We can describe how we feel, or we can describe how others feel. But usually we don't know for sure how others feel. Okay, I'm gonna turn on some comments if you have any questions so far. So usually when we talk about emotions of others, we do not know for sure. So we might say, he might be happy, sad, tired, or he, she looks like he or she is sad or something. So we might guess, угадывать, about other people. But we usually say how we feel because we know for sure. Да? То есть о себе мы точно знаем, как мы себя чувствуем, про других, когда мы говорим, мы можем только догадываться. Or by the way they look, or something like that. Okay, and one important thing when describing people, be polite. Будьте вежливыми, okay? And this is very true, especially for social media, like Instagram, Facebook, and so on. Because often when people don't know each other, they think they can tell the truth right away. То есть, кажется, не знаешь человека, можно писать вот прям правду, как тебе хочется. But please remember to be polite. And, you know, I like the saying, treat others how you would want them to treat you. Да? То есть, помню, мне очень нравится высказывание, относись к другим, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. So it is impolite, so not polite, impolite, to say like, you're fat, or you're ugly, or like something straight off. Да, то есть вот эта излишняя прямолинейность, it is impolite. So when you describe people, how they look, or what they feel, what they do,
So their character, please try to be polite. That is the only thing I would like to ask you. And right now I would like to go on discussing the 4 aspects how we can describe people. First one was appearance. And when we talk about appearance, we can describe the hair, the height, the figure, the overall look, or the style. So right now, let's discuss some of the words we can use to describe that. So when we talk about hair, we can say that a person has long hair or short hair. Then we can also talk about the color of the hair, such as like, I'm brunette, she's blonde, or like, he is a redhead. Okay, so if you have red hair, and by the way, when we talk about hair, we never say orange, not orange hair, red hair. So brunette, like brown, dark hair, blonde, light, fair hair, or red hair, which is orange. But when we talk about hair and fur, то есть когда мы говорим о волосах и шерсти, we don't say orange, we say red. Red fur, so the fox is red, and I am a redhead if your head is red. Then, once again, so that's hair. When we talk about height, we can say that the person is tall or short. When we talk about figure, so please do not say that the person is fat. That is impolite. So you can say that the person is, if we talk about women, we can say that her figure is curvy. So curvy figure. Then we can also say that he or she is well built, such as has a nice figure. Also a good phrase to say. If the person is slightly overweight, so weight, вес, overweight, излишний вес. If the person is overweight, you can say that the person is like full-bodied, or again, women are curvy. Or sometimes you may hear the word heavy, such as somebody's heavy means that he or she is slightly overweight. Then we can also use the words slim, fit, or skinny for somebody who has a really great figure. Okay? So fit, meaning that you exercise and you look sporty. And then skinny if you're like really, really thin. So these are the words, and they are considered polite if you use them in real life or on the internet. So hair, height, figure. Then overall look. So how do we describe people when we talk about their overall look? That would be attractive. So somebody is attractive, meaning good looking, or beautiful, or pretty, we can use. If the person is really totally beautiful or awesome, you can say gorgeous, like he or she is gorgeous. So don't just use the word beautiful, okay? We have many words. Appealing, good looking, attractive, pretty, gorgeous. So you can use all of that. And if the appearance is not too great, so you don't consider the person beautiful, please never say ugly. No. So it's impolite to say he or she is ugly. Please say like good looking, you may use, right, if the person is not beautiful and you want to talk about that. Or sometimes you may hear the phrase not too much to look at. I've myself heard this many times in movies and in TV series, so not too much to look at. But again, I think that describing people's appearance and judging people's appearance is very different. То есть, как по мне, описывать людей и оценивать их внешность – это очень разные вещи. So, describing is okay, да? То есть, описывать – это хорошо, а вот judging – осуждать, что там он красивый, некрасивый. Ни в коем случае, пожалуйста, не говорите страшный или то, что я говорила ранее на английском. Да, это невежливо, но
everybody considers different things beautiful or not beautiful. То есть у нас у каждого своя оценка красивый, некрасивый. And it may not be the same for other people. И она не всегда совпадает с таким суждением у других людей. Поэтому свое мнение, you better keep your thoughts to yourself. Свое мнение лучше оставить при себе, такие суждения, да? А вот когда вы описываете, so you may say that the person is petite, например, миниатюрный кто-то, да? Or thin, or high, tall, short. The hair, by the way, can be, so the hair can be long, short, but it can also be straight or curly, wavy. So those are the different descriptions. By the way, also, when we talk about men, когда мы говорим о мужчинах, we can say that they are handsome, да? Ну, наверное, о мужчинах не совсем принято говорить, что они прям красивые, но вот, когда мужчина хорошо выглядит, привлекательный, we say handsome. So he is a handsome man. And men, besides hair, can also have a mustache and a beard. Okay, so if you have a mustache or a beard, please write in comments. I think it is even more difficult to care for the mustache and the beard than to care for the hair. То есть мне кажется, да, что за усами и бородой тяжелее ухаживать, чем за волосами. But again, I have short, straight hair, so it's more or less easy for me to care for my hair. Okay, and also, so when we talk about appearance, we say hair, height, figure, overall look, and then we can also describe the style. So whether a person has a style or not, we can say that the person is smartly dressed or like looks smart. He or she looks smart. Это вот, да, когда стильно. Another word for it is stylish. So smartly dressed, looks smart, is stylish, well dressed as well. You can say when you describe somebody's style. And also we can say trendy. So if you don't like the way somebody dresses, that's your problem. То есть если вам не нравится, как кто-то другой одевается, это только ваши проблемы. But if we talk about fashion, если мы говорим о моде, then we can say that the outfit is unfashionable. То можно говорить, что наряд не модный. Unfashionable. Okay? So just remember to be polite when you describe other people. Помните о вежливости, когда описываете других людей. The way you describe yourself is your own business. То есть то, как вы себя описываете, это ваше личное дело. Okay, so that was appearance. And if you want, you can try to make a description of your own appearance or your friend's appearance. То есть можете попробовать составить свое описание или описание своих друзей. In comments or maybe make a separate post. Можете в комментариях, можете в другом посте у себя on your page. Then I wanted to talk about mannerism. So mannerism is something we do all the time, sometimes, but that other people know that we do this often. То есть это что-то, что мы делаем так часто, что вот у других людей уже есть ассоциация такая, да, с нами. And so I found like three main occasions when we do mannerisms, то есть три основные момента, да, или причины, по которым мы это делаем. So first of all, when we have some negative emotions, maybe you noticed how people, when they feel bad or nervous, so they try to like tap their fingers. So they tap their fingers. That is a mannerism. Also, they may bite their fingernails. So sometimes they may bite their fingernails. That's also a mannerism when you're nervous, when you're afraid of something, or when you can't wait. You're really, really excited. You can't wait, so you do that. And also, I know many people, at least I had such classmates at school, they like to bite their pencil rubbers, you know, or bite their pens. So that is a mannerism as well. If you know some people who do that, you can tell them that they should stop and find some other way. I know also that, okay, let's go to the next one. Habits. So habits is usually something you do, but you're not aware of it. То есть, да, это какие-то привычки,
которые вы делаете не задумываясь, то есть подсознательно. For example, many people twirl their hair around their finger, you know, like this when they're bored or when they're, I don't know, thinking about something. And then some people do mannerisms deliberately. For example, when you're sarcastic, you may roll your eyes like this. So you roll your eyes when you're when you're sarcastic. You roll your eyes when you're sarcastic. What else can you do? When you're thinking about something, often, I know with little kids especially this works, when they think about something, they tilt their head to the side. Like, what's that? I'm thinking about it. Or little kids do that as well many times. When they think hard about something or when they're concentrated on something, they stick their tongue out like this. How can I do this? So that is a mannerism as well, but about most of the mannerisms we are not aware. То есть большинство из этих вещей мы делаем подсознательно. So again, we do them when we have some negative emotions. When some of them are our habits, and some of them we do when we think. Have you noticed when some people are annoyed or angry, they may sigh like that, or also they can clench their fists when they're angry. So that is a mannerism as well. And if the person does that a lot, it can become a part of his description, a part of his or her description, да? То есть если человек очень часто что-то такое делает, это становится частью его описания. То есть вот он постоянно вздыхает или постоянно волосы на палец накручивает. That is a mannerism, and you can also use it to describe people. Then character. Okay, this is like the biggest part of my lesson today, I think. But my lesson is almost over. So I think on Wednesday we will continue talking about character. То есть поскольку в теме вот характер, да, и описание personality, описание личности, очень уж много здесь слов и характеристик, я бы предложила сделать следующий урок больше про именно характер, да, больше слов можем с вами разобрать, которые используются для описания характера. Если вам такая идея нравится, поставьте плюсик. То есть если бы вы хотели, чтобы в среду был урок именно описания характера, потому что сегодня я некоторые слова затрону, но их вообще очень много, и можно уйти в детали. Поэтому если вы хотите больше слов по описанию характера, ставьте плюсик, и в среду тогда я проведу отдельный урок именно по характеру. Okay, now I continue. So character we can describe as like positive, negative, confused, different things. So first of all, positive character. I think like this is somebody who is kind, generous, friendly. Так, okay. The heavy is dead. I'm not sure what this means, so please write more detailed explanation. Okay, so people can be different, and usually kind means that somebody is good to other people. Generous, it means that you love to make gifts, to give gifts to other people, to spend money on your friends, relatives, so you're always fine with that. Friendly, so you're easy at meeting other people, talking to them, you're always smiling, you're fun, so that means you're friendly. Otherwise, people can be mean, such as they may be angry, doing sarcastic jokes on others, or doing some bad stuff. Unpleasant. So, I'm not sure because everybody thinks unpleasant in his or her own way, but for me, unpleasant people are those who don't say what they think. So in my surrounding, в моем окружении, I only have people who say what they think. Да? То есть у меня только люди, которые говорят то, что они думают. If people say one thing, but
you can see on their faces that there's something else, то есть когда люди говорят одно, а на лице у них другое, for me that is unpleasant. Вот это для меня неприятно. Maybe for you unpleasant and something else. Okay? Then we can also meet polite people. So polite meaning that they don't say rude things. Есть такое слово rude, это невежливый, да? То есть вот вежливый, polite, невежливый, rude. Okay, then also when we talk about character, we may say that the person is well-mannered. It's the synonym to polite. Or antonym, rude. So I don't like rude people or impolite people. And then when we talk about people, we can say that they are smart or intelligent or clever. And then wise. So if the person has a lot of lively experience, you can say that he or she is wise. Okay? So the person can be smart, intelligent, clever, or wise, you can say. Then, okay, I'm gonna turn off the comments for just like a minute because I can see lots of comments and it's impossible to read what I'm showing, so sorry guys, 2 or 3 minutes. Okay, so also when we talk about character, if somebody is not really smart, it's very impolite to say that he's dumb or slow or something like that. So we should say not too bright, not too clever. But again, this is judgment and you don't really know what a person is capable of, so I wouldn't judge if I don't know someone. То есть я вообще против того, чтобы когда-то говорить кому-то, что он там недостаточно умный или еще что-то, потому что знать все невозможно, это первое. Второе, очень часто, если человек показывает какие-то невысокие результаты в одной какой-то деятельности, очень вероятно, что он очень талантлив в чем-то другом. Ну и над очень многими великими людьми в свое время тоже смеялись. Поэтому, пожалуйста, не судите строго других людей. Okay, and then if we talk about temper, да, если мы говорим про темперамент, то we can say that the person is hot-headed, or an antonym, calm, and then sensible, so calm or sensible, that is it. But if the person goes straight from angry to very calm, then you can say that he's moody. Moody means that his or her mood changes all the time very quickly. So those are moody people. And then also depending on how you like to spend your time, you can be an introvert or an extrovert. So introverts, they don't really like company. They like being alone, having quiet time. And then extroverts, they like to be in the company, like to talk to everyone. They're very friendly, outgoing. But now there is some evidence that people cannot be divided into introverts or extroverts. То есть сейчас уже вроде как доказали, что не бывает чисто интровертов или экстравертов. В нас живут две половинки, но просто у кого-то больше выражена одна, у кого-то другая. Okay, and also when we talk about character, we can say that the person is easygoing. So those are usually extroverts. They're friendly. Easygoing, it's easy with them. Easygoing means that you are at ease with the person. Then people can be ambitious, such as they like to set goals, like to achieve things, they like to build careers, so those are ambitious people. And if the person tells you jokes all the time, then you can say that he or she is funny. Well, if the jokes are funny, because not all jokes are funny, usually. Or vice versa, the person can be very serious. Like, I am a teacher, I am supposed to be very serious, but I'm not. And often, if the person is too serious, you can say that, often, serious people are boring, unfortunately. So being too serious is not good. And then some people like to tell everybody else what they can do. Like, I'm so great, I'm the best of the best. And you can say that the person is a show-off. Okay, so like, you're a show-off. I don't like show-offs. Because usually when people can do great stuff, they're modest. So if you can do something great, you don't go around the corner and shout like, oh, look, I am the best of all, and so on. So
It's better to be modest than to be a show-off. And then finally, my lesson should be over, but I still have emotions. So right now, quickly, let's go through emotions. So this is something you can feel. And positive emotions, so you can be happy or cheerful, or vice versa. You can be very sad and miserable. If somebody does something bad to you, then you can be mad and angry. And you want to seek revenge, but that's not the best thing to do. Okay, and sometimes when you do something for a very long time and nothing works out, you may be fed up. То есть вот fed up — это вот когда уже все, не могу, вот, знаете, поперек горла, вот это fed up. Stressed or anxious, when you've got a lot going on and you don't know how to deal with all of it, so stressed, anxious. Or when the stress is over, so there is no stress, you become relaxed. If there was too much stress, you become worn out. Worn out, это и про людей, и про одежду, и про мебель, да, это износ. Worn out. Or if we talk about people, we can also use the word exhausted, like very, very tired. That means exhausted. Or an antonym, vice versa, well-rested. There's no stress, you feel happy, cheerful, you just came back from a holiday, so you are well-rested. Also, when there's something really not interesting going on, you're bored. Well, you know what? I hope you are never bored on my lessons. I really do. And also, you may be enthusiastic. So when you're like happy, cheerful about something and you want others to feel happy and cheerful too, so you become enthusiastic. Okay, guys, so that's everything I wanted to share with you today. If you have any questions or comments, please let me know. So far, I've seen many pluses in comments, so I guess on Wednesday we will continue talking about character. So today we talked about describing people in terms of appearance, emotions, character, and mannerisms. And so on Wednesday we will talk about character. Probably I will take 2 or 3 characters. То есть возьму где-то 3-4 персонажа, and we will talk about their character traits, и обсудим их характер. То есть какие у нас могут быть по жизни персонажи, because I am sure that in your life you have many friends who will fall under certain categories. То есть уверена, что у вас в жизни есть друзья, которые можно вот на категории поделить по характеру. Okay, if you have any questions, please write. I would love to answer them. Если вопросы есть, пожалуйста, пишите, я на них отвечу. А я пока напомню, что все предыдущие эфиры вы можете посмотреть на HGTV-канале, некоторые уже есть на YouTube, AllRight.io, или можно найти по хэштегу Free English Lesson AllRight. Если вы хотите, чтобы я что-то прочитала, посмотрела из того, что мы делаем на наших эфирах про вас, вы можете выложить это с хэштегом... Так, секунду, потеряла хэштег AllRight Live Ellen. Все эфиры есть на IGTV-канале. Как попасть к вам на уроки, проводите ли вы индивидуальные занятия? Я все провожу, но сейчас у меня полная запись, и в связи с карантином очень ограниченный рабочий график. Кто не знает, у меня еще есть семья и сын. Вот, садик не работает, и это, в общем, осложняет мой рабочий день. Вот, как только я смогу брать новых учеников, я, естественно, об этом сообщу. Но у нас в компании более 300 преподавателей. Вы можете на сайте зайти, посмотреть визитку каждого. Там есть видео визитки, послушать акцент, посмотреть, насколько вам человек подходит. Да? Appearance and character and mannerisms and emotions, какие он у вас вызывает. Теперь уже можем этими словами апеллировать. И выбрать себе преподавателя. У нас очень много классных. Так, что еще важно? На бесплатный пробный урок можете записаться в шапке профиля, в сторис активных можете записаться на групповые занятия по Zoom, а в директ напишите, пожалуйста, если вы хотите на групповые занятия по Майнкрафту. Так, имя и фамилия. Да, если вы меня хотите найти в базе, пожалуйста, напишите в директ, администраторы дадут вам ссылку на мой профиль.
А вообще в базе у нас там очень классные есть фильтры. То есть вы можете выбирать носитель, англоговорящий, русскоговорящий, возраст, дни, недели, время, которое вам подходит для занятий. Или вообще просмотреть абсолютно все анкеты. Вот. Чтобы меня найти, проще всего это обратиться к администраторам, они дадут ссылку на мою страницу. Но я думаю, что в ближайшие 2 месяца я не смогу брать новых учеников. К счастью или к сожалению. Ну и все, кто у меня занимаются, они занимаются уже кто-то год, кто-то 2. То есть мои постоянные любимые ученики. Если вопросов больше нет, то я буду заканчивать эфир. Так, okay. Then, on Wednesday, we will meet again, and we will talk about character. Да, немножко более детально поговорим о характере. А я еще раз напомню, это потом будет в сторис, скорее всего, или в посте, посмотрим, как это будет лучше. Со следующей недели, то есть с июня, мои уроки будут проходить в те же дни, но в 6 часов вечера. Если вы по каким-то причинам не успеваете, я понимаю, у всех своя жизнь, свой график, то, пожалуйста, смотрите в записи уроки, они есть на IGTV-канале, и также начинают выходить уже и на YouTube-канале. Everybody have a great day. On Wednesday we meet at 1 o'clock Moscow time. В эту среду и на этой неделе эфиры еще в то же самое время. То есть понедельник и среда вот будет час дня по Москве, вторник и пятница 14:00 по Москве. То есть встречаемся в среду в час дня по Москве. Okay, everybody have a great day. And I will see you on Wednesday, 1 o'clock Moscow time. Bye-bye.